Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great student, come back with me, Miss Suis. And today we are gonna learn about vibration. So, keep your spirit. Okay. First, there is a picture, yeah. And please take a ruler, keep it as shown on the side, yeah. Then press the ruler down and release it. What will happen with the ruler? Nah, jadi kalau misalkan kalian mau mencoba atau membayangkan kalian punya penggaris, kemudian kalian letakkan di atas meja, lalu ujung penggarisnya itu kalian tarik ke bawah, habis itu kalian lepas. Nah, kira-kira apa yang terjadi sama rulernya, sama penggarisnya? Ya, penggarisnya akan bergerak, ya kan? Bakal goyang atau bakal bergetar. Nah, so after you try the simple experiment, you will see the ruler will move up and down, back and forth. Then we can say that the ruler vibrates. Okay. Now, how about this? Yeah, there is a two picture, and look at the first picture, which is the person who playing the guitar. When the guitar player pluck a guitar string, the string will be also vibrate. Ya, ketika kalian nih memetik gitar, senar gitar, ya, kalian pasti bakal mendengar atau merasakan getaran dari si senarnya. Or another example, ya, ini yang paling mudah yang bisa kita temui ya. When you talk and imagine you are holding your throat, what do you feel? Ya, ketika kalian berbicara atau lagi ngomong, kemudian kalian pegang tenggorokan kalian, itu leher kalian ya. Nah, kalian pasti akan merasakan adanya getaran. Well, when you speak or talk while touching your neck or throat, you will feel a vibration. Yeah. Or or the last picture. Have you ever played the swing? Ya, swimming or bermain ayunan juga is a vibration. So, what is vibration? Ya, vibration is a repeated back and forth motion. Jadi, vibration itu getaran ya. Getaran adalah apa? Motion yang terulang-ulang ya. Jadi gerakan yang gerak bolak-balik yang secara berulang-ulang. Nah, ini contohnya ini di depan kalian ini ada pendulum ya. Yang gerak-gerak ini disebutnya pendulum. Kemudian when the object move back and forth repeatedly, we say that it is making vibration. Jelas ya, jadi kalau misalkan ada gerakan bolak-balik yang terjadi secara berulang-ulang, itu disebut dengan getaran atau vibration. Nah, lalu we can see here a simple pendulum ya. The small metal ball of pendulum is called bob. Jadi ini di depan kalian ini ada gambar kayak bola. Nah, bola di sini kita sebut dengan bob ya. When the pendulum is at rest, it is normal position or central position, atau kita bisa sebut dengan mean position atau equilibrium, titik keseimbangannya ya, keseimbangannya. Nah, if we display atau ketika kita menggerakkan
bolanya, bobnya, if we display the bob of pendulum to the left side to position C and then release it, it will start vibrating or oscillating like a swing between position C and A. The bob first goes from position C to a position A, and then come back to C. It again goes from position C to position A and come back to C. This motion is repeated again and again. And the pendulum bob is vibrating between position C and A. Jadi kalau misalkan kalian nih punya pendulum kayak gini, kalian tarik ke C ya, terus kalian lepas. Nah, nanti bakal balik lagi ke C, B, A, B, C, nah kayak gitu ya. Nah, so the position B in the picture is called central position ya, and the position B and C are called the extreme position. Jadi intinya kita itu bisa katakan satu getaran or one vibration itu dari C kemudian ke B, kemudian A, habis itu balik lagi ke B dan balik lagi ke C ya. Itu satu getaran. Gimana kalau misalkan hanya dari A ke C saja, dari A ke B lalu ke C, berhenti di situ. Berarti itu ada 1/2 getaran atau setengah getaran. Kenapa? Karena di satu getaran itu terdiri dari 4 gerakan ya. Jadi ada 4/4 atau 1. Berarti kalau misalkan dari A ke B itu cuman ada 1/4. Kalau dari A ke C berarti 2/4 atau sama dengan 1/2. Ya, dan seterusnya. So, every vibration has 3 characteristics ya. The first is amplitude, time period, and frequency. You can explain one by one. Okay. The first is amplitude. What is amplitude? Amplitude is the maximum distance to which the object of vibrating pendulum goes from its central position. Jadi amplitude itu dia itu if we back to the pendulum picture before ya, kalau kita balik lagi ke gambar yang sebelumnya, the distance is BC is the amplitude ya. If we look at the picture in here ya, there is a 1, 2 and 3, okay, and then for the amplitude is number 2 and 3, so from the 2 to 3 ya. Nah, or from 1 to 2 ya. Jadi kalau dari gambar yang sebelumnya itu di posisi nomor 2 yang sekarang itu adalah B, posisi nomor 3 itu adalah C. Jadi amplitudenya itu adalah B, C gitu. Kalau misalkan di gambar ini berarti kan amplitudenya dari nomor 2 ke nomor 3 ya, seperti itu ya. And then the next is time period of vibration ya, which is the time taken by pendulum object to complete one vibration ya. By dividing the total time by the total number of vibration, we get the time for one vibration of the pendulum. For a given pendulum, the time period is the same every time ya. And the time period depends only on the length of pendulum. It doesn't depend on amplitude of vibration. And then for the formula, we can write the formula here. Periods or time period is equals to time over the amount of vibration ya. Jadi untuk mencari periode itu caranya dengan waktu dibagi dengan jumlah getarannya. Nah, the time is
the unit is second, ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan waktunya dalam bentuk menit atau jam, kalian harus ubah dulu ke dalam bentuk second, ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ingin tahu atau ingin mencari amount-nya, getarannya, jumlah getarannya? Berarti we can say that the formula is n equals to times over periods. Oke. Nah, sama kalau misalnya kita mencari time, berarti itu period times the amount. Oke. Ya, if we want to if we want to find out the amount of vibration, so the formula is time over period. Okay, and if we want to find out the period, is time over the amount of vibration. Okay, and then the next if we kalau kita udah tahu nih frekuensinya berapa dan kita ingin mencari periodenya, kita bisa langsung pakai dengan rumus 1/n, karena periode dan frekuensi itu dia berbanding terbalik. Okay, so we can write the formula is V, or period, is equals to 1/frequency. Okay, and then the next is frequency, which is the number of vibration made in 1 second. Yeah. So if the vibration is equals to the amount of vibration over the time. Yeah. So if you want to know the amount of the vibration, we can calculate with the frequency times time. Okay, and then for if we want to know the times, yeah, in the frequency, yeah, we can conclude that the amount of vibration over the frequency. Okay, and or if we want to know the frequency but the period has udah ketemu gitu ya si periodenya, berarti kita tinggal langsung aja 1/periodenya. Okay, nah, so to make you understand about the calculation, so please exercise ya, kita latihan dulu. Nah, kalau ada pertanyaan, what is the frequency in vibration per second of a 60 Hz wave? Nah, kira-kira berapa nih frekuensinya? Ya, jawabannya adalah 60 cycle per second. Kenapa 60? Karena frekuensi itu adalah apa frekuensi? Adalah number of secondnya. Jadi kalau frekuensi itu kalau kita udah tahu nih jumlah getaran dalam per detiknya ya, atau vibration apa getaran per detiknya, nah berarti dia itu adalah frekuensinya gitu ya. Yang kedua, what is its period? Nah, dari formula sebelumnya, kalau kita udah tahu frekuensinya, berarti periodenya itu tinggal ya jadi 1/frekuensi, so 1/60 second ya. Okay, and then the next ya, page
attention to the ruler that vibrates on the side. Ya, look at the picture. The ruler move from A, B, C, and B in 3 seconds. And the distance from A to C is 4 cm. Then determine the period, frequency, and one vibration distance. Nah, jadi kalau kayak gini gimana cara ngerjainnya? Oke, kita bahas ya satu-satu. Nah, sini. Berarti kita sudah tahu. We know that A, B, C, B, getarannya, the amount of vibrationnya is 3/4. Oke? Ya. A to B is 1, B to C, A to C is 2/4, and A to B is 3/4. Yeah. And we know that the time is 3 seconds. So what is the period? Yeah. To know the period, we can write the formula is T/N, yeah, which is time over the amount of vibration. So equals to 3/4, yeah. And we can calculate it, which is 3 times 4/3, and the result which is 4 seconds, ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari si periode ini, ya, kan rumusnya T per N, T kecil per N, ya kan. Berarti kita langsung masukin aja, karena T-nya itu 3 detik, ya, sudah dalam bentuk second. Jadi 3 dibagi dengan jumlah getarannya. Tadi getaran itu ada 3/4, berarti 3/4. Nah, kenapa di sini kok jadi 4/3? Karena 3 dibagi 3/4 kita bisa cari dengan cara 3 dikali, nah nanti yang di bawahnya tinggal dibalikin ya. Dan hasilnya bakal 4/3, karena 3 kali 4 itu 12 dibagi 3 sama 4. Nah, berarti kalau kita udah tahu periodenya, berarti dengan gampang kita udah tahu berapa frekuensinya. Ya, ini is 1/period, which is 1/4. And remember, for the frequency, the unit is hertz. Okay? And for the period, the unit is second. So the last question is number C. The question is one vibration distance, jarak satu getaran. Nah, kan kita udah tahu nih dari A ke C itu sama dengan 4 cm ya jaraknya. So the distance is for the one vibration is 8, karena dari A ke C itu 4. Berarti kalau dari untuk satu getaran, which is A, B, C, D, A, nah berarti tinggal 2 kalinya, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Seperti itu ya. Paham kalian? Ya, I hope you can understand ya. Okay, so the summary for the learning today is, the first is vibration is motion that occurs back and forth around equilibrium, and for the amplitude is the maximum distance from central position or equilibrium, and the time periodic is time for one vibration, frequency is amount of vibration in 1 second. Okay, so for the assignment today, please do the exercise on your book and collect it at our Google Classroom. Okay, this is the question. Yeah, there is a 5 question. Please do the assignment. Yeah, do the task, and then thank you. So that's all from me. Yeah, that's all
lesson today, and I'm so sorry for Mr. One. And that if you want to ask something, or there is a thing that you cannot understand, or you want to ask anything, you can ask me by WhatsApp group or PC, ya. And then see you next week. Bye.